El 19 de febrero de 1945 a las 09:00. El cabo Tony Stein se agachó detrás de una depresión poco profunda en la arena volcánica negrada Iwo Jima, agarrando un arma que su sargento había llamado una idea estúpida 3 meses antes. 23 ecos. 6 misiones de combate. 0 vías convencionales. Los japoneses habían fortificado cada metro de esta roca de 8 miles cuadradas, con 11 miles de túneles interconectados. 17,000 defensores y campos de fuego superpuestos que convirtieron la playa en una zona de matanza. Stein estaba entre los primeros hombres de la compañía, primer batallón, 28th de Marines, en establecer una posición más ala de la playa. A su alrededor, los Marines estaban inmovilizados por el fuego concentrado de ametralladoras y morteros, desde casamadas camufladas que no podían ver. Para media mañana, la quinta división de Marina ya había perdido 43 hombres. Marines muertos yacen esparcidos por la playa terrazada, sus cuerpos retorcidos en la ceniza volcánica. Las ametralladoras Browning M1919 de dotación estándar eran efectivas, pero pesaban 31 libras vacías y disparaban 400 rondas por minuto. Buenas para la defensa, terribles para el asalto. Stein había conocido este problema durante meses. En noviembre de 1944 en Camp Tarawa en Hawái, había visto a los equipos de ametralladoras Lucker durante los ejercicios de entrenamiento. Los artilleros no podían mantenerse al día con el pelotón de fusileros que avanzaba. Se instalaban, disparaban, luego pasaban minutos desmontando y avanzando. Para entonces, el impulso se había perdido. Tony Stein era en fabricante de herramientas. Nacido en Dayton, Ohio, de inmigrantes judíos austriacos que habían huido del antisemitismo en Europa del Este. Había pasado sus ecos de adolescencia trabajando en entorno en Patterson Field. Luego como fabricante de herramientas y moldes en Delco Products. Entendía las máquinas, entendía lo que podían hacer y lo que no podían. Cuando se unió a los Paramarines en septiembre de 1942, y ese mente mecánico lo acompañaba a Bougainville, había matado a 5 francotiradores japoneses en un solo día, pero fue su capacidad para modificar el equipo lo que llamó la atención del sargento Mel Grevich. Grevich había estado experimentando con algo inusual durante la campaña de Bougainville en 1943. Había recuperado una ametralladora de avión en tu de un bombardero en picado Douglas SBD Dauntless estrellado. La INM-2 estaba diseñada para combate aéreo. Pesaba solo 21 libras, 10 libras menos que la M1919. Más importante podía disparar de 1,200 a 1,500 rondas por minuto, 3 veces más rápido. Pero había un problema. La M tenía empuñaduras de pala diseñadas para montajes de aeronaves, sin culata, sin miras, sin forma de que un marine la levara y disparara con precisión mientras avanzaba. Cuando Grevich se acercó a Stein en noviembre de 1944, los Paramarines acababan de ser disueltos. Ambos hombres habían sido resignados al 28th de Marines, Quinta División de Marina. Se estaban preparando para una operación que el alto mando no nombraría, pero todos sabían que sería fea. Grevich le mostró a Stein la M2. Stein vio potential. Trabajaron de noche en un cobertiz o de mantenimiento. Stein cortó una culata de M1 Garand, ahuecando la para aceptar el tubo amortiguador de la ametralladora. Fabricó un mecanismo de gatillo boinoid con restos de chapa metálica. Grevich soldó una bipo de fusil automático Browning al frente. Acordir en miras traseras de bar para punter. El resultado, futasco, 25 libras,
alimentado por una caja de munición de 100 rondas, capaz de vaciar esa caja en 5 segundos de fuego continuo. La Lamar on Stinger. Stein construyó 6 de ellas, una para cada de los 3 pelotones de fusileros de la compañía G, una para la sección de demolición, una para grevage y una para el mismo. La reacción de otros marines fue mixta. Algunos la llamaron on brillante, otros la llamaron una trampa mortal. Un sargento miró el arma improvisada y dijo que esa atascaría en la primera ráfaga. Otro dijo que el cañón delgado se derretiría después de 2 cargadas. Un comandante de pelotón del segundo batallón dijo que solo un idiota levaría en arma de avión una pelea de infantería. Pero cuando Stein la probó en el campo de tiro, vaciando una caja completa en un blanco a 200 yardas en menos de 6 segundos, los escépticos se calaron. Los comandantes de compañía la aprobaron. El batallón la aprobó. El Stinger iba a la guerra. Ahora en la playa de Iwo Jima, Stein apretó el agar del arma. El cañón del Stinger ya estaba caliente. A su alrededor, los marines morían porque no podían localizar las posiciones japonesas ocultas. El procedimiento estándar era pedir tanques o fuego naval, pero los tanques estaban atascados en la ceniza volcánica blanda, y los proyectiles navales no podían golpear lo que no podían ver. Stein tomó una decisión. Si quieres ver cómo le fue al arma de avión de Stein en el KOS de Iwo Jima, por favor dale al botón de me gusta. Nos ayuda a compartir más historias olvidadas del Pacífico. Suscribirse en no lo has hecho. Volvamos a Stein. Se puso de pie completamente guido en medio de una playa donde los artilleros de ametralladoras japoneses tenían campos de fuego superpuestos. El cabo Tony Stein se expuso para atraer la atención del enemigo. Necesitaba que repelaran sus posiciones. Necesitaba ver los fogonazos. Las balas pasaban silbando junto a su cabeza. Las rondas de mortero detonaban en la ceniza cercana. Y entonces Stein lo vio. Una casamata 75 yardas al noroeste camuflada con roca volcánica y arena. El cañón de una ametralladora pesada tipo 92 que sobresalía solo unas pulgadas. Stein vio el Stinger. A punto y apretó el gatillo sonoid. El arma rugió a 1,200 rondas por minuto. La casamata se desintegró bajo la ráfaga de rondas calibre 30. 1,200 balas por minuto martillaron la roca volcánica y los sacos de arena. La tipo 92 enmudeció. A través del polvo y el humo, Stein podía ver movimiento dentro de la posición. Luego nada. Cambió, su mira una segunda casamata a 40 yardas a la izquierda. Otra ráfaga. 5 segundos de fuego continuo. La estructura de concreto absorbió algunas rondas, pero el volumen de fuego era abrumador. El equipo de ametralladoras japoneses dentro de de despair. Alrededor de Stein, los marines comenzaron a moverse. Al ver la posición enemiga suprimida, los fusileros avanzaron desde sus depresiones poco profundas en la arena. Los sargentos gritaban órdenes. El asalto se movía de nuevo. Stein cargó contra la primera casamata. El Stinger era más ligero que la M1919 estándar y podía correr con él. Legó la posición en segundos. Dentro, 3 soldados japoneses yacen muertos. La cadencia de fuego de 1,200 rondas por minuto simplemente lo había cortado todo. Se movió a la segunda casamata. El mismo resultado. 2 soldados enemigos abatidos. La posición destruida. Pero entonces Stein sintió que el Stinger se volvía liviano en sus manos. La caja de munición estaba vacía. 100 rondas gastadas en menos de 10 segundos de tiempo real de gatillo. Había anticipado este problema durante el entrenamiento en Hawái,
Pro experimentaro en combate era diferente. El stinger era devastador. También era increíblemente hambriento. Stein miró hacia la playa, 200 yardas. El punto de reabastecimiento de munición estaba cerca de la línea de agua donde las lanchas de desembarco descargaban suministros, bajo fuego esporádico de mortero. Tendría que cruiser terreno abierto completamente expuesto para obtener más munición, calibre 30 en sentada. Empezó a correr. La arena volcánica hacia que cada paso fuera difícil. No era como la arena normal. La ceniza era suelta, terraplanada y sedia bajo los pies. Los marines lo llamaban corretravs de cojonetes de bolas. Las botas de Stein hundían 3 pulgadas con cadas en cada, a mitad de camino a la playa, pasó junto a un marine herido. Un soldado de primera clase del segundo pelotón, herido de metralla en la pierna izquierda. El hombre estaba consciente pero no podía caminar. Stein lo agarró, lo cargó sobre su hombro y siguió corriendo. El marine pesaba 160 libras. El stinger pesaba 25. La mochila de combate de Stein acadir otras 30. Levaba más de 215 libras a través de ceniza volcánica mientras los morteros japoneses cercaban la playa. Luego al punto de suministro a las 09:45. Los cameros tomaron al marine herido. Stein agarró 4 cajas de munición, cada una con 100 rondas de calibre 30 encendidas. Metió 2 cajas en su mochila. Llevó una en cada mano, y volvió hacia la posición de su pelotón. El viaje de regreso tomó 3 minutos. Los francotiradores japoneses habían comenzado a poner. Los marines que se movían entre la playa y las posiciones avanzadas. Las balas levantaban ceniza negra alrededor de las botas de Stein. Una ronda de mortero detonó a 30 yardas a su derecha, lanzando roca volcánica y metralla. No se detuvo. Cuando llegó a la posición de la compañía, su sargento de pelotón señaló una tercera casamata. Esta era más grande, concreto reforzado con una ametralladora ligera tipo 96 cubriendo el acceso al aeródromo. 2 asaltos anteriores habían fallado. 4 marines estaban muertos frente a ella. Stein cargó una caja de munición fresca en el stinger. Comprobó la alimentación de la cinta. El arma ya estaba caliente por el enfriamiento anterior, pero el delgado cañón de avión podía soportar más. Se levantó y avanzó hacia la casamata solo. La tipo 96 abrió fuego inmediatamente. Las rondas pasaban silbando junto a la cabeza y el pecho de Stein. Siguió avanzando. El stinger en el hombro. A 50 yardas. Abrió fuego. La cadencia de fuego del arma era tan alta que el artillero japonés no podía ajustar su puntería lo suficientemente rápido. Las rondas de Stein encontraron la tronera. El arma enemiga enmudeció. Cargó los últimos 20 yardas y dejó caer una granada a través de la abertura. La explosión mató a la tripulación de 3 hombres dentro. Stein se volvió para recargar. La caja de munición estaba vacía de nuevo. Llevaba 46 minutos en combate y había gastado 300 rondas. El stinger estaba demostrando su valía, pero el problema logístico se estaba volviendo claro. Este arma podía suprimir y destruir posiciones enemigas más rápido que cualquier ametralladora estándar, pero requeriría reabastecimiento constante. Comenzó su segunda carrera a la playa. Esta vez encontró 2 marines heridos en el camino hacia abajo. Tenía una herida de pecho aspirante. El otro había perdido parte de su mano derecha por metralla. Stein no podía cargar ambos. Llevó primero al de la herida de pecho. Lo corrió hasta los cameros. Agarró más munición y hizo un tercer viaje específicamente para recuperar al segundo herido. Para las 10:30,
Stein había heco cuatro viajes a la playa y de regreso. Cada vez, había levado un marín herido a un lugar seguro. Cada vez, había regresado con munición. Su piloto había avanzado 200 yardas tierra adentro. Habían destruido siete posiciones enemigas. Y Stein había matado personalmente al menos a 15 soldados japoneses. Pero el Stinger estaba sufriendo. El canon se había declarado por el calor. El gatillo bonoid comenzaba a atascarse, y las botas de Stein se estaban desintegrando por la ceniza volcánica y la carrera constante. Miró hacia abajo a sus pies. Las suelas casi habían desaparecido. El cuero estaba gritado y roto. Con ellas se estaba volviendo doloroso. Cada paso enviaba dolores agudos a través de sus arcos. Stein tomó una decisión. Se desató las botas y las quitó. Descalzo en la ceniza volcánica. La decisión parecía una locura, pero Stein entendía las matemáticas. Cada segundo contaba. Sus botas a caer fricción y lo frenaban. La ceniza era abrasiva, pero no insoportablemente caliente en las áreas sombreras. Podía correr más rápido sin ellas. También se quitó el casco. La olla de acero pesaba 2 libras y media. No mucho. Pero combinado con las botas, se estaba desprendiendo de casi 5 libras de equipo. 5 libras que le permitirían moverse más rápido entre la playa y su piloto. Su quinta carrera a la playa tomó 2 minutos y 40 segundos. Descalzo, en realidad podía ganar tracción en la arena volcánica suelta. Sus pies se hundían en la ceniza, pero, sin las suelas rígidas de las botas, podía cenar el terreno y ajustar su zancada. Era doloroso. La ceniza era gruesa, como cor sobre vidrio roto, pero era más rápido. Agarró otro marín herido en el camino hacia abajo. Metralla en el abdomen. El hombre estaba inconsciente. Stein lo cargó sobre su hombro. Lo entregó a los camareros. Se cargó de munición y corrió de regreso a la posición de la compañía para las 1100 horas. Stein había hecho 6 viajes a la playa. Había levado a 6 marines heridos a un lugar seguro. Había traído 600 rondas de munición. Y había destruido personalmente 5 posiciones enemigas más. Su piloto había avanzado 300 yardas desde la playa. Se acercaban al primer aeródromo. La resistencia japonesa se intensificaba. El enemigo había construido una red defensiva de casamatas, agujeros, de arena y bunkers subterráneos conectados por túneles. Cuando una posición era destruida, los soldados emergían de otra ubicación y reanudaban el fuego. El Stinger era la única arma en la compañía que podía entregar suficiente volumen de fuego para mantener múltiples posiciones suprimidas simultáneamente. Cuando Stein abrió fuego contra una casamata, el simple sonido de 1,200 rondas por minuto era suficiente para hacer dudar a las posiciones adyacentes. Y esa duda daba tiempo a los fusileros para avanzar y lanzar granadas, pero el arma estaba sufriendo daños. El canon ahora se veía visiblemente incandescente después de fuego sostenido. El delgado acero de grado aeronáutico no estaba diseñado para combate terrestre prolongado. Estaba construido para ser enfriado por corrientes de aire de 300 miles per hour durante las pasadas de bombardeo en picado. En tierra, no había flujo de aire, solo calor. El mecanismo de gatillo, though annoyed también se estaba degradando. Stein lo había fabricado con chapa metálica en Hawaii, y aunque funcionaba, no era tan confiable como un grupo de gatillo de fábrica. A veces se atascaba, a veces disparaba una ronda cuando él quería una ráfaga.
Tinia q gol perlo con la palma de la mano par iniciar lo. A pesar de los problemas mecánicos, el stinger seguía siendo efectivo. A las 11:20, el piloto de Stein se encontró con una posición japonesa reforzada que había detenido el avance de otras dos compañías. Era en bunker de concreto con tres troneras posicionadas para cubrir el acceso al aeródromo número. Múltiples ametralladoras ligeras tipo 96 dentro, campos de fuego entrelazados. Dos destructores de tanques habían intentado destruirlo. Ambos fueron alcanzados por canones anti-tank de 47 mm ocultos y se retiraron. Se solicitó un ataque aéreo, pero las bombas eran por 50 yardas. El bunker permaneció operativo. Stein estudió la posición. Las troneras eran estrechas, quizás 8 pulgadas de ancho y 4 de alto. Objetivos difíciles. Pero la cadencia de fuego del Stinger significaba que si apuntaba una tronera y mantenía el gatillo, estadísticamente algunas rondas atravesarían. Avanzó, solo, a 50 yardas del bunker. Se puso en posición de prone y abrió fuego. El Stinger vació su caída de 100 rondas en 7 segundos. A esa distancia, al menos 30 rondas atravesaron las troneras. Las armas japonesas dentro enmudecieron. Stein recargó y cargó contra el bunker. Dejó caer granadas a través de las troneras. Las explosiones mataron a la tripulación, a 5 hombres dentro. El avance de la compañía se reanuda. Su séptimo viaje a la playa llegó a las 11:50. Esta vez llevó un marín que había perdido ambas piernas por debajo de la rodilla por una mina. El hombre todavía estaba consciente, gritando. Stein corrió las 200 yardas completos mientras el marín sangraba sobre su uniforme. Los camareros dijeron más tarde que si Stein hubiera sido 30 segundos más lento, el marín habría muerto por pérdida de sangre. En el viaje de regreso, Stein se encontró con algo inesperado. Otro marín levando un Stinger. Era o de los otros artilleros de Greenwich de la compañía GL Arma del hombre se había atascado permanentemente después de sobrecalenters. El cañón se había deformado. Lo llevaba de regreso a la playa para ver si un armero podía arreglarlo. Stein miró su propio Stinger. El cañón estaba decolorado púrpura por el calor. La madera de la culata grande comenzaba a carbonizar. La bipod estaba suelta, pero todavía disparaba. Hizo su octavo viaje a la playa a las 12:30. Otro marín herido. Otra carga de munición. Para entonces, otros marines habían comenzado a notar al cabo descalzo, haciendo viajes repetidos, bajo fuego. Algunos pensaron que estaba loco. Otros pensaron que era el hombre más valiente en Iwo Jima. Stein no pensaba en la valencia, pensaba en las matemáticas. Su piloto necesitaba munición. Los hombres heridos necesitaban evacuación. Era más rápido, sin botas. El Stinger le daba el poder de fuego para suprimir posiciones mientras se movía. Todo lo demás era solo ejecución. Pero en su octavo viaje de regreso, algo cambió. En francotirador japonés se había movido una posición, con vista a la ruta de suministro. Mientras Stein corría de regreso hacia la compañía con 4 cajas de munición, una ronda pasó silbando junto a su cabeza. Cerca, quizás 6 pulgadas, cayó al suelo en la ceniza volcánica. El Stinger aterrizó a su lado. Por primera vez ese día, Tony Stein estaba inmovilizado. El francotirador era bueno. Stein no podía ver la posición, pero el ángulo del disparo le decía que estaba en algún lugar de la línea de la cresta 200 yardas al este, probablemente en un agujero de arena o detrás de roca volcánica. Los japoneses habían entrenado bien a sus francotiradores, pacientes, disciplinados,
dispuestos a esper horas por un solo objetivo de alto valor, y en marine, haciendo viajes repetidos, a través de terreno abierto era definitivamente de alto valor. Stein permaneció inmóvil durante 30 segundos. Controló su respiración. El francotirador estaría observando cualquier movimiento. Cualquier movimiento. La ceniza volcánica alrededor de la posición de Stein no mostraba cobertura. Solo terreno plano y abierto entre la playa y las posiciones avanzadas. Otra ronda crujía por encima. El francotirador disparaba donde Stein había estado. No donde estaba. Eso significaba que el tirador no había adquirido su ubicación exacta. Stein tenía quizás 10 segundos antes de que el francotirador se ajustara. Roda a la izquierda, agarró el stinger y se levantó corriendo. No hacia su pelotón, hacia el francotirador. Las matemáticas eran simples. Corre perpendicular a la línea de visión del francotirador, lo haría un objetivo más difícil que correr aliandos. Y si podía ser a la distancia, la cadencia de fuego del stinger abrumaría a un fusil de chorrillo. 3 disparos más, todos fallidos. Stein estaba esperando ahora, descalzo a través de la ceniza volcánica, el stinger en sus manos, las calles de munición rebotando en su mochila. A 150 yardas, vio movimiento. Una figura en un agullero de arena parcialmente oculta por roca volcánica. Stein cayó sobre una rodilla y abrió fuego. El stinger rugió. 1,200 rondas por minuto destrozaron la roca y el terreno circundante. La posición del francotirador se desintegró. Cuando la caja de munición se vació, no hubo fuego de respuesta. Stein recargó y se acercó a la posición con cuidado. El francotirador estaba muerto. El fusil tipo 97 yacha a su lado. Stein tomó la mira telescópica del fusil y continuó hacia la compañía a cuando llegó a su pelotón a las 1300 horas. La situación se había deteriorado. La compañía había sido inmovilizada por un complejo de fortificaciones que incluía al menos 8 casamatas, dispuestas en un semicírculo, campos de fuego entrelazados. Cualquier marine que se ponía de pie era inmediatamente atacado por múltiples posiciones. La compañía había tenido 12 bajas en los últimos 20 minutos intentando avanzar. El comandante de la compañía había solicitado apoyo de tanques, pero los enfrentamientos todavía estaban atascados cerca de la playa. La ceniza volcánica era demasiado blanda. Los tanques seguían soltando las orugas o atascándose. El apoyo de artillería era limitado porque los observadores avanzados no podían obtener líneas de visión claras a las posiciones enemigas. Stein se movió a la posición más adelantada y evaluó la situación. Las 8 casamatas formaban un arco a unas 100 yardas adelante. Los soldados japoneses también se movían a través de trincheras que conectaban las posiciones. No era solo defensa estática, era un sistema coordinado. La ventaja del stinger era el volumen de fuego. Stein calculó que se podía suprimir múltiples posiciones simultáneamente. Los fusileros podrían avanzar bajo esa supresión, pero requeriría exponerse nuevamente. Se puso de pie y abrió fuego sobre la casamata del extremo izquierdo. Ráfaga de 5 segundos, 100 rondas, la posición enmudeció. Cambió la mira a la siguiente casamata. Otra ráfaga. Silencio. Estaba trabajando metódicamente a través del arco, suprimiendo cada posición en secuencia. Los soldados japoneses en las trincheras comenzaron a disparar. Fusiles tipo 99, ametralladoras ligeras tipo 96. Las rondas levantaban ceniza alrededor de sus pies. Una bala golpeó el cañón del stinger con un sonido metálico.
El arma siguió disparando. Stein vacío, su caída munición yko al suelo para recargar. Mientras recargaba, los fusileros de la compañía avanzaron 50 yardas. Cuando Stein se puso de pie y reanuda el fuego, avanzaron otros 50 yardas. La coordinación era incentiva. No se necesitaban órdenes. Los marines entendían que cuando el Stinger disparaba, podían moverse. Para las 13:30, la compañía había roto a través del arco defensivo. 5 de las 8 casamadas estaban destruidas. Las otras 3 estaban abandonadas. 17 soldados japoneses estaban confirmados muertos. La compañía había perdido 3 marines más, pero el avance continuó. El Stinger de Stein ahora estaba críticamente dañado. El cañón estaba ligeramente doblado por el impacto de la bala. La bipod se había roto completamente. La culata grande estaba carbonizada negra, pero todavía disparaba. A las 13:45, durante el asalto a la sexta casamada, sucedió algo para lo que Stein había entrenado, pero esperaba que nunca ocurriera. Estaba disparando una ráfaga sostenida cuando una ametralladora japonesa tipo 96 acertó un impacto directo en el Stinger. El impacto fue violento. El arma fue arrancada de las manos de Stein y lanzada 6 pies hacia atrás en la ceniza volcánica. Stein se lanzó a cubierta detrás de una baja cresta de roca. Ahora estaba desarmado. El Stinger yacha en terreno abierto entre su posición y la casamada enemiga activa. Los soldados japoneses lo habían visto caer. Sabían que estaba desarmado. Esperaban a que intentara recuperarlo. Stein miró el arma tirada en la ceniza. El cañón humeaba. Podía ver que el mecanismo de alimentación de la cinta estaba dañado. Incluso si lo recuperaba, el Stinger podría no disparar. Pero había llevado ese arma a través de 8 viajes a la playa. La había usado para destruir más de 15 posiciones enemigas. Había mantenido con vida a su pelotón. Stein se preparó para correr al descubierto y recuperarlo. Corrió al descubierto. La ametralladora japonesa abrió fuego inmediatamente. Las rondas pasaban silbando junto a su cabeza y torso. Stein corrió en patrón zigzaguani, haciendo un objetivo más difícil. 3 segundos para alcanzar el Stinger. Lo agarró, rota detrás de otra cresta y revisó el arma. La alimentación de la cinta estaba atascada. Una ronda había golpeado el mecanismo de alimentación y doblado los reels de guía. Stein secó la cinta dañada. Despejó el atasco con sus dedos y cargó una caja de munición fresca. El arma se alimentó correctamente. Probó un disparo de 3 rondas. Funcionó. Se puso de pie y vació la caja completa en la casamada que le había disparado al Stinger de sus manos. 100 rondas en 7 segundos. La posición fue obliterada. La tipo 96 que casi lo mató enmudeció permanentemente. Stein recargó y continuó el asalto. Para las 1400 horas, la compañía había avanzado 400 yardas desde la playa. Habían destruido 23 posiciones enemigas. Stein había sido personalmente responsable de al menos 12 de ellas. Sus carreras de skulls a la playa habían salvado a 9 marines heridos. Y el Stinger, a pesar de haber sido disparado, sobrecalentado y maltratado mecánicamente, todavía disparaba. Pero la condición del arma era crítica. El cañón ahora estaba visiblemente doblado. La cadencia de fuego había disminuido a quizás 900 rondas por minuto. El gatillo, though no disparaba en ráfagas de 3 a 5 rondas, incluso cuando Stein quería fuego continuo, y la culata de madera estaba tan carbonizada que comenzaba a desmoronarse. A las 14:30, durante un asalto a un sistema de trincheras fortificado, el Stinger fue alcanzado de nuevo. Esta vez,
una ronda de fusil tipo 99 golpeo el receptor. El impacto arroyo el arma de las manos de Stein por segunda vez. Aterrizo a 10 pies de distancia en un cráter de bus. Stein ahora estaba completamente expuesto, sin cobertura, sin arma. Los soldados, japoneses en la trinchera le disparaban con fusiles y granadas. Podía ver al menos 6 combations enemigos. Corrió hacia el Stinger. Una granada explodó a 5 yardas detrás de él, lanzando ceniza volcánica y metralla. Los fragmentos golpearon su pierna izquierda y espalda. Heridas pequeñas, dolorosas, pero no incapacitantes, agarró el Stinger y se lanzó al cráter. El receptor tenía una hendidura profunda donde la bala había golpeado. Stein cicló el mecanismo manualmente. Estaba rígido pero funcional. Cargó una cena fresca, apuntó a la trinchera y disparó. El Stinger funcionó, apenas. La cadencia de fuego había bajado a quizás 600 rondas por minuto, la mitad de su capacidad original. Pero 600 rondas por minuto todavía era más rápido que cualquier otra cosa en el campo de batalla. Stein suprimió la trinchera mientras los fusileros avanzaban con granadas. La posición fue limpiada. 6 soldados japoneses muertos. El avance de la compañía continuó. Para las 1500 horas, Stein había hecho su octavo viaje a la playa y de regreso. Había disparado más de 2000 rondas. Había llevado marines heridos en cada viaje de regreso. Sus pies estaban sangrientos por caer descalzo a través de ceniza volcánica. Su uniforme estaba empapado de sudor, y la sangre de los hombres heridos que había cargado. Y el Stinger apenas funcionaba. El cañón del arma estaba doblado en un ángulo de 5. La culata se mantenía unida por fricción y esperanza. El gatillo, boinoid disparaba aleatoriamente. A veces una ronda, a veces 5, a veces nada. Stein tenía que ciclar el mecanismo manualmente entre ráfagas. Pero la compañía había alcanzado su objetivo. Estaban en la base del Monte Suribachi, el pico volcánico que dominaba el extremo sur de la isla. La montana se elevaba 550 pies sobre el nivel del mar. Los observadores japoneses en la cima podían ver cada posición estadounidense en la playa. Los observadores de artillería dirigían el fuego desde las alturas. La montana tenía que ser tomada. A las 1700 horas, el pelotón de Stein recibió la orden de establecer un perímetro defensivo y mantener su posición durante la noche. El asalto al Suribachi comenzaría a la mañana siguiente. Por ahora, la compañía necesitaba consolidarse, reabastecerse y prepararse para contraataques. Stein finalmente tuvo tiempo de evaluar su propia condición. Sus pies estaban destrozados y sangrando. La ceniza volcánica se había metido en cada corte, convirtiéndolos en heridas infectadas. Tenía fragmentos de metralla en su panarrilla izquierda y espalda baja. Heridas menores, pero necesitarían tratamiento. Sus manos estaban ampoladas por cargar el Stinger caliente. Y estaba exhausto. Había estado en combate continuo durante 8 horas. Había corrido aproximadamente 3 millas en total a través de esos 8 viajes a la playa, cargando hombres heridos, cargando munición, bajo fuego, descalzo. El Stinger yacht a su lado en el hoyo de combate. El arma estaba destruida. El cañón necesitaría reemplazo. El receptor estaba dañado. La culata estaba quemada. El mecanismo del gatillo era poco fiable, pero había hecho su trabajo. Había mantenido a la compañía avanzando cuando las armas convencionales los habrían dejado inmovilizados en la playa. Otros marines comenzaron a llamarlo el cabo descalzo. Algunos pensaron que estaba loco. Otros lo llamaron el hombre más valiente que habían visto.
Stein no se preocupaba por ninguna de las dos evaluaciones. Había hecho lo que necesitaba hacer. Las matemáticas habían sido simples. Su piloto necesitaba apoyo de fuego. El stinger lo proporciona. Todo lo demás era irrelevante. Y esa noche, mientras Stein intentaba dormir en su hoyo de combate, infiltrados japoneses comenzaron a ascender el perímetro de la compañía a pequeños grupos, 2 o 3 soldados, probando las defensas. Busque